large cross made of black plastic and white balloons sways in the wind, suspended above the town square in Tsucubal in the Guatemalan highlands. It is there to mark a period of mourning, a community crying for its dead. In this case, 3 teenagers all suffocated in a tractor trailer one hot summer day in Texas. Funerals come one after the other, the muffled cries of relatives intermingling with the rhythmic sound of somber music being played by a local band. Magdalena Cruz's son Wilmer Tulul was among the dead. He and 2 friends had quit school to try to make it to the United States. Speaking alongside his coffin and through a translator, she expresses the grief only a mother can bear. It was a sweltering June day outside of San Antonio, Texas. A trailer truck abandoned by the side of the road. A passerby heard cries for help coming from inside. When rescuers arrived, they found dozens of people piled inside the truck, some already dead, others moaning and gasping for breath. The temperature that summer afternoon was at nearly 38 degrees Celsius. Wilmer, his neighbor Pascual, and another boy from a nearby town were all inside the truck, having traveled together for weeks, crossing Mexico and walking into the United States. Wilmer's uncle Juan says they had left home to look for work. Por la necesidad se fue, porque es un varón, pues hay que luchar la vida, así nos dijo. Él estudió en 6º grado nada más y empezó a trabajar en el campo, y es un menor de edad todavía. Tenía 14 años y este mes va a cumplir 14, va a empezar 15 años. Y él soñó la necesidad, él soñó lo que va a necesitar en la vida de él. Porque más en adelante, yo sé que voy a casar, yo sé que voy a tener hijos en adelante. Entonces voy a luchar, pero no llegó la meta. No llegó. Pero así es, ninguno sabe. Pensó, soñó cuál es la necesidad, pero no llegó a cabo. Pero así es lo que pasó. They had decided to quit school and head north, following the paths of millions who have done so before, lured by the stories of hard work but good money, and with the false assumption that they would be allowed into the United States because they were underaged. Diego Zipactulul is a community leader in the town. Hacheco hacha pobreza porque la mayor parte de que, por ejemplo, jugó crochoch, cotaruleo, entonces voy a necesitar donde que voy a construir crochoch y otra de las cosas pues más adelante que colig vamos a mantener una familia. The family first heard of the tragedy by social media. Juan says at first they never imagined that 3 boys were among the dead. Y cuando nos avisaron, cuando nos avisaron salió en el internet que sucedió algo, que pasó un trailer. Pero nosotros no imaginamos si ellos están ahí adentro en el trailer. No imaginamos. Pero cuando llegó la noticia, andaba ahí en el trailer. Los 3.
The tragedy, which completely engulfed the small town of Sucubal, drove home the need for more answers to the migration phenomenon. Pedro Saloh is one of the region's representatives to the Guatemalan Congress. He says the state should be doing more to ensure protection of its migrants, but also to improve conditions at home so people are not forced to migrate in the first place. El Estado de Guatemala debe de fortalecer, de promover, priorizar una política pública, ¿verdad? Para que no haya más emigración y que haya oportunidad de empleo. A recent survey by the Center for Financial Inclusion indicated that 43% of Guatemalan households expressed the desire to migrate, 5 times higher than the rate in 2019. Respondents indicated a lack of jobs and food insecurity as the main reasons. In 2021, Guatemalan migrants in the United States sent home more than $15 billion, which helps the Guatemalan economy on a macroeconomic scale, but does little for the creation of opportunities at home. Critics say policymakers are relying on the export of the country's people instead of investing in infrastructure, education, and health services that would make staying home more attractive to potential migrants. Puesto hay abandono. Hay que reconocer eso. Yo creo que el mismo Estado debe de hacer una evaluación a qué consiste un abandono en este caso, pero que también debe de haber una prioridad de parte del Estado y no digamos, pues las comunidades hacen el esfuerzo de salir adelante, pero por falta de recursos, por falta de oportunidad, se tenga que emigrar. The problem goes beyond economic policies. Widespread corruption and weakened institutions make conditions less than favorable for the creation of opportunities. Tenemos una crisis en Guatemala. El tema de la cooptación de los organismos del Estado. Es una complicación, un tema bastante difícil orientarlo, pero consideramos que el Estado de Guatemala debe tomar carta al asunto. Y definitivamente las poblaciones, ¿por qué emigran? ¿Por qué día tras día es mucho más? Es por la misma situación, no hay una protección, ¿verdad? Hay que ver desde el ángulo de la salud, hacer una revisión del tema salud, el tema de educación, el tema de oportunidades. Esa es la situación. Si vemos, en Guatemala tenemos cantidades de profesionales, no digamos ahora en las áreas rurales, hay mucha gente profesional. Se ha hecho el esfuerzo de graduarse de un grado de licenciatura hasta ya muchos con maestría, pero no hay fuente de trabajo. Quiérase o no, la juventud solo ve eso y se migra para otro país y las consecuencias son estas. Entonces acá, no solo la población, aquí el Estado sobre todo es responsable. Local authorities in the smallest of communities echo the sentiment. Sus trabajos con un asadón o trabaja así en el campo. Entonces ese es el motivo. Porque allá en los Estados Unidos, si logran uno, entonces allí siempre puede poder hacer algo, a conseguir una nueva, lo mejor, pues. Entonces ese es el motivo. Porque acá en Guatemala siempre como se dice, siempre encuentro así un poquito de económico, pues no, ese es el motivo, pues. Meanwhile, those left behind and the families of those who died chasing a dream are left wondering how many more will be forced to migrate and how many of those will never make it back home.